and just levitate. Okay guys, so welcome dito sa ating YouTube channel. Ito na yung lesson 16 sa ating trigonometry. Ito na yung ating verifying trigonometric identities. So, ito ang una. Ang gagawin natin dito is may equation tayo. So, hindi pa natin pwede i-claim na sila identity. So, ang gagawin natin is mag-work ka sa either sa dalawang side, whether sa left or sa right side. So, for example, gusto ko mag-work sa left side. So, ang gagawin ko, magmamanipulate ako sa left side using yung trigonometric identities o yung mga fundamental identities. Then, plus yung mga algebraic manipulation. So, pwede ka mag-square, pwede ka mag-spoon. So, kung ano man yung possible, usually factoring, may mga ganun. Okay, then, ang goal mo is dapat maging katulad siya sa right side. So, similar din kay sa right side. Kung sa right side ka gumalaw, kailangan maging itsura siya ng left side para natin masabi sila ay identities. So, pero ito rin yun. Before ka mag-decide kung saan ka mag-work, hindi laging sure na dapat doon ka lang sa left or doon sa right side. So, may possibility na mas maganda mag-work ka doon sa side na may complex. Meaning sa complex is mahirap. Okay, kumbaga maraming identity, so kailangan mo i-simplify. So, mas marami kang magagawa. Tapos, huwag ka mag-work doon sa simplest form. For example, sa kabila lang, sign. Tapos, sa kabila, sa damakbak pala. Sa right side, sign lang. Sa left side, sobrang dami. Mag-work ka sa sign. Ang hirap papuntahin sa madami. Okay, so that intindihin yan. Ngayon, another thing din is walang hint dito or walang step dito para magawa mo yan. Dito ay meron lang hint akong maibibigay. Okay, so number 1, ito yung mga hint ko. Memorize the fundamental identities given in the last lesson or the last video natin. Whenever you see either half of a fundamental identity, the other half should come to the mind. So yun nga, meron tayong reciprocal, quotient, then Pythagorean, tapos may mga dinagdag sir. Okay, kung nakita mo si left, nasa tatandaan ko si tangent. Okay, kung nakita ko si cotangent theta, alam ko meron ako 1 over tangent theta. Okay, so dapat lahat yan ganun. So kunwari, alam ko meron ako 1 over tangent theta, alam ko cotangent theta yan. Ayun yung mga equivalent dapat na naiintindihan nyo dyan. Okay, so kaya nga sinabi, memorize. So, pero hindi naman suggested sa memorize. Kaya nga, andito is something na parang isa puso or something na ganun kasi math major ka. Okay, next is try to rewrite the more complicated side. So ito nga sabi ko try to rewrite the more complicated side of the equation so that it is identical to the simpler side. So mag-decide ka sino yung complicated side sa'yo. So komplikado to. So paano ba masabi komplikado? Maraming trigonometric function tapos mga may exponent tapos may mga operations pa. So simplify mo yun, then at least malalaman mo siya yung ating complicated side. Okay, next, it is often helpful to express all the trigonometric functions in the equation in terms of sine and cosine, then simplify the result. Again, the word often, so hindi siya palagi. Okay, pero usually kasi kunyari puro tangent, cotangent, tapos nakita mo sine sa kabila or cosine. So obviously, gawin mo, mag-workout ka. Gawin mong sine cosine, in terms of sine cosine yun, i-simplify mo, then baka ma-reach mo yung left side o yung right side. Okay, yun yung mga sinasabi niya. Pero sabi nga, it is open, so hindi lagi yan hindi yan yung laging always na gagawin mo. Okay, so kadalasan lang talaga yun yung gagawin natin. Okay, next is you should usually perform any factoring or indicated algebraic expression. So ito yung sinasabi ko, pwede ka mag-factoring or pwede ka mag-square or something or cube before mong gawin yan. Tapos meron pa LCD or something about sa fraction. Next, number 5, keep in mind that the side you are not changing as you select substitution, it represents your goal. So, yun nga, kunyari nga, ito yung ginagalaw ko yung left side. Itong side na hindi ko ginagalaw, yan yung goal ko. Yun yung ibig sabihin ng 5 na yan. So, itong cotangent s plus 1, ang goal ko, habang minamanipulate ko yan, or habang nagsubstitute ako dyan kung ano-ano, tapos ino-operate ko yan, ang goal ko is maging cosecant s times cotangent s plus sine s. Ayun yung magiging goal. Okay, so yan lang yung mga hint. So, again, hindi ko yan masasabi as steps. So, parang hint yan, or yung mga dapat nasa mindset mo para, okay, ito yung gagawin ko. Okay, so let's start para mas maintindihan natin. So again decide whether ano yung complicated side, tapos dun ka mag-work. Okay, so punta tayo dito. So nakalagay. So number 1, verify that cotangent s plus 1 is equal to cosecant s times cotangent s plus sine s. So kung ikaw magde-decide, sino ang complicated side sa dalawa? Okay, so ako lang ang complicated side para sa akin dyan is right side. Okay, kasi ito cotangent s plus 1 lang.
Okay, so para sa akin, mas komplikado ito kasi cosecant S, meron pang cotangent S to sin S. Okay, so meaning mag-work ako sa right side. So, para mag-start tayo, siyempre lagyan natin, since verify ito, so parang show na rin siya. So, consider natin si right side. So, rewrite ko lang. So, if you have cotangent S plus 1 is equal to cosecant S times cotangent S plus sin S. Okay, meaning na cosecant S na is naka-multiply siya as a whole dun ha. So, kumbaga naka-multiply talaga siya literal. Okay, so para hindi kayo malito, baka isipin nyo na sa loob ng function natin. Okay, next is mag-work ako dito sa right side. Okay, so ang goal ko, mula dito sa right side, papunta siya sa left side. So, kailangan maging left side siya. So, ang gagawin ni sir is, ito ay equal kay, si cosecant, aware tayo na siya ay 1 over sin. Okay, by reciprocal identity. Multiplied by, si cotangent, alam natin na siya ay cosine S over sin S. Siya ay quotient identities. Plus, ito ay sin S lang. Okay, next is i-distribute ko to. Okay, so baka kasi makatulong. So, pag dinistribute kung yung part na to, ang mangyayari is just si 1 times cosine, magiging cosine S na lang. Okay, si sin times sin, magiging sin squared. Plus, sin over sin S. So, sin S over sin S. Okay, so meaning 1 to. Automatic. Okay, so this is equivalent to 1. Okay, next is check ko lang ha. Ang pwede natin gawin dito is kasi ang goal natin cotangent S plus 1 eh. So, ang goal natin maging cotangent S plus 1 siya. Although, I need to verify kung tama yung given. Baka kasi magkamali. Check ko lang din. So, nakikita ko na yung sagot. Pero, hindi ako ganun 100% sure. Yun nga. Tama. This is not an identity. Mali yung naibigay ni sir na given. Sorry for that. Ito ay cosine. Sabi ko na. Kasi nga, napansin ko wala hindi ko na napo-form dito eh. Kumbaga, ako nauna na yung sagot ko, nakikita ko na dito papunta, tapos nakita ko hindi aabot sa cotangent S plus 1 eh. Okay, so ito ay cosine S. Okay, so ulitin ko lang, rewrite. Sorry. This is cotangent S plus 1 equal kay cosecant S multiplied by cosine S plus sin S. So, similar result. Ito, yung gagawin ko dito. This is equivalent sa 1 over cosine S. Sin S, multiplied by cosine S plus sin S. Okay, next is distribute natin yan. This is equivalent sa cosine S over sin S plus sin S over sin S. Okay, note na ito yung 1. Ito ay cosine S over sin S is cotangent. Okay, so this is equivalent sa cotangent S plus 1 in which ay na siya. Okay, so therefore, this is an identity. Okay, so therefore, lagay ko na lang. Therefore, si cotangent S plus 1 ay equal kay cosecant S times cosine S plus sin S. Okay, note na ito ay mali. Kasi ano ba mangyari dito? Ang mangyari kasi dito is ganito. Magiging cosine S over sin squared S plus 1. In which wala tayong way. Meron yung cotangent kasi cosine over sin. Kasi meron pang 1 over sin na matitira. Mabaga sobra. Kaya x to. Hindi siya identity. Dun sa una. Ito yung tama. Kasi mali yung given ni sir. Okay, so hoping na siya ay nasundan. Okay, next is for number 2. So, check ko nga muna yung given before tayo mag-start. Para maano rin natin yung goal. So, we have tangent x squared plus 1 cotangent x squared is equal to 1 over sin squared x. Okay. So, verify that tangent squared x plus 1
times 1 plus cotangent squared x is equal to 1 over 1 minus sine squared x. Okay, so kung ikaw tatanungin again, sino yung complicated side sa kanilang dalawa? So, sir, ang complicated side is itong part na to. Itong part na to is more complicated than this. Okay, so we start with that thing. So, consider natin to. So, if we have tangent squared x, then 1 plus cotangent squared x equal kay 1 over 1 minus sine squared x. Okay, so ngayon, ayun nga, isa sa mga suggestion sa inyo is what if gawin mo siyang in terms of sine and cosine. So since di tayo mag-work hard, i-work out natin, ang gawin natin is in terms of sine and cosine. Pero may nakikita kasi ako mas madali na way. Nakikita niyo yung 1 plus cotangent squared x. Sabi, si 1 plus cotangent squared theta is cosecant theta, cosecant squared theta. So meaning, pwede natin gamitin yung Pythagorean identities na yan, yung identity na yan, in which ito ay magiging cosecant squared. Okay, so using that thing, so that identity, that is tangent squared x multiplied by cosecant squared x. Okay, so ganun yung nangyari. Okay, next that is equal. So next is, siyempre yung tangent is sine over cosine. Since naka-square, this is sine squared x over cosine squared x. Okay, multiplied by 1 over sine squared x. So in terms of cosine and sine na. So mas napadali siya. Next is ito ay cancel. Okay, then multiply natin. This is 1 over cosine squared x equal. So in-equal ko lang para sure na siya yan. Next is 1 over yung cosine squared. Note na siya, si cosine squared is 1 minus sine squared. So nagawa ni sir yun. Okay, so therefore this is 1 over 1 minus sine squared x equal dun sa part na yan. Okay, so therefore this is equal sa 1 minus sine squared x. Okay, so since nakalagay word is verify, so verify lang. Pinakita ko lang naman na. So pag sinabing prove, lagyan mo ng dan symbol. Prove tas dan symbol. Okay, so next example, show that tangent t, so tan t minus cotan t over sin t cotangent t is equal to secant squared t minus cosecant squared t. Also, kung ikaw mag-decide, saan dyan yung complicated? So, I think mas complicated pa rin sa left side dito, sa part na to. Bakit? Kasi siya yung merong tangent cotangent over sin then cotangent. So, I think verify ko rin. Baka na-misplace or na-mistook ko. So, ayun nga. That is cosine, hindi cotangent. So, tama ako. Buti na lang tingin si sir. So, ito ay cosine. So, that is tangent t minus cotangent t, sin t, cosine t. Now, since nakalagay is show, this is proving. So, we need to write the word proof before tayo mag-start. So, ito yung proof. Okay, so kung saang side ka mag-start, doon ka mag-start. So, for example, sa akin, mag-start ako sa left side. So, lagay ko to, consider si tangent t minus cotangent t over sin t then cosine t. Okay, so next is identity tayo sa numerator. Tama, kasi quotient identity dyan. So this is equal sa sin t over cosine t minus cosine t over sin t all over sin t cosine t. Okay, next is pwede natin sila i-multiply yung whole equation sa LCD or i-work out muna natin yung numerator. So numerator cross multiply natin. That is equivalent sa sin squared kasi cross multiply doon
minus cosine squared t all over cosine t tapos sin t. Next, yung denominator na to magre-reciprocate. So that is equivalent sa 1 over sin t cosine t. Okay, next is mag-simplify natin to, tama. Magiging sin squared cosine squared. So this is equal to sin squared t minus cosine squared t all over sin squared t tas cosine squared t. Kasi mamultiply yung denominator. Next, ito yung technique. Paghihiwalayin ko yung numerator. I mean, dadalawin ko siya since isa lang naman yung denominator nila. So, ang gagawin ko, this is equivalent or equal sa sin squared t over all over sin squared t tas cosine squared t. Okay, minus cosine squared t all over sin squared t tas cosine squared t. Okay, next is cancel yung sin squared tas cosine squared sa dalawa, no? So, mangyari, this is equivalent sa 1 over cosine squared t minus 1 over sin squared t. In which ito yung secant saka cosecant. So, therefore, this is equal sa secant squared t minus cosecant squared t. Therefore, that is done. Okay, so ganyan naman pag na-show. So, nag-work ako sa left side, in-equate ko lang, tapos napunta lang ako sa right side. Nakita ko lang yung sagot. Okay, so next is for number 4. So, show that 1 plus sin x over cosine x is equal to cosine x over 1 minus sin x. Okay, so dito, parehas sila complicated, to be honest. So, sir, paano yung dito? So, dito, mayroon tayong tinatawag na conjugation. Parang conjugation. Ka lang. Okay, mula dito, napansin nyo, yung 1 minus cosine, yung 1 minus sin, pwede ko i-express as ganito yan. So, napansin nyo, pwede ko to i-express as 1 minus cosine theta multiplied by 1 plus cosine theta. Tama, similar dito. Ganun, 1 minus sin, 1 plus sin. Dito rin, secant minus 1, secant plus 1. Ito rin, secant minus tan, secant plus tan. Ito rin, cosecant minus 1, cosecant plus 1. Ito rin, cosecant minus cotan, cosecant plus cotan. Okay, so ang tawag sa kanila is conjugate sa isa't isa. Okay, so ano ibig sabihin ng conjugate? Pag nakakita ako ng 1 plus sin x, ano kulang? 1 minus sin x. So, mag-multiply ako ng 1 minus sin x para maging 1 minus sin squared x siya. So, kunyari, nakita ko naman 1 minus sin x, mag-multiply naman ako ng 1 plus sin x. So, similar din sa ibang idea. Kunyari, meron ka rin nakita na ganito, secant plus 1, pwede mo siya i-multiply sa secant squared, sa secant minus 1. So, ayun yung mga possible. So, ako mag-work ako dun sa left side. Okay, so, dito walang limit ko sa mag-multiply. So, ito yung proof. Okay, so consider ulit natin si left side. So consider si 1 plus sin x over cosine x. So this is equivalent sa i-rewrite ko siya 1 plus sin x over cosine x. Mag-multiply ako ng something kasi nga 1 plus sin x, ang kulang 1 minus sin x. So this 1 minus sin x over 1 minus sin x. So tandaan mo ha, mag-multiply ka doon sa kailangan mo, pero syempre i-divide mo rin. So kung i-divide mo sa ilalim, mag-multiply ka naman sa numerator. Ganun yung gagawin. Kung anong ginawa mo, lagay mo sa numerator or denominator. So parang nag-multiply lang ako ng 1. Okay, next is pag pinag-multiply natin yan, ito ay equivalent sa 1 minus sin squared x all over cosine x times 1 minus sin x. Okay, next is the identity ng 1 minus sin squared is cosine squared. Tama, so that is equal sa cosine squared x all over cosine x tapos 1 minus sin x. So napapansin mo, cancel yung cosine kasi may dalawa sa taas. So this is equal sa cosine x
over 1 minus sin x, which is ito. Okay, so therefore that is done. So yun naman yung technique pag nakakita ka ng ganyan. Okay, so again, hindi yan lagi applicable. So minsan na minsan lang yan. Next, lesson number 5. Show that 1 plus 1 over sin theta plus 1 over 1 plus sin theta is equal to 2 second squared theta. So obviously ito ay complicated kasi mahirap naman to expand pas papunta ganyan. Okay, then sir, may nakita po ako 1 minus sin theta plus 1 plus sin theta. Pwede po ba mag-multiply dyan? Yes, pwede naman yun. Kaso parang parang lalong hihirap siya. So I think gawin natin is yung usual. Kunin natin LCD tapos cross multiply lang. Okay, so proof. So consider, so kahit wala naman yung consider, okay lang. Ako lang nilalagay ko lang. So consider si 1 over 1 minus sin theta plus 1 over 1 plus sin theta. Okay, then LCD, then cross multiply. Note that the LCD is 1 minus sin theta multiplied by 1 plus sin theta. Okay, then ito multiply doon, this is 1 plus sin theta, then plus 1 minus sin theta. Okay, next is cancel doon si sin, tama? Then 1 plus 1 is 2. So this is equivalent sa 2 all over 1 minus sin times 1 plus sin is 1 minus sin squared. Okay, then obviously 1 minus sin squared is cosine squared. So this is 2 over cosine squared theta. In which cosine squared theta, 1 over cosine squared is secant. Okay, therefore this is equivalent sa 2 secant squared theta, and therefore this is done. Kasi yung 1 over cosine squared is secant squared. Okay, so ayan yung kanyang sagot. So napakadali. Okay, so for number 6, so verify. So since verify lang nakalagay, hindi show or prove. So pag prove and show, automatic may done si bold as proof. Pag verify, meaning pinapa-verify lang siya kung tama ba yan, kung identity ba yan. Okay, so verify that secant or the quantity secant theta plus minus tangent theta square is equal to 1 minus sin theta all over 1 plus sin theta. Okay, so check natin. Sino may mas complicated? Obviously ito. Bakit? Kasi pwede tayo mag-algebra somewhere. Okay, although ito pwede naman kasi multiply mo na lang sa gusto mo kung 1 plus sin theta or 1 minus sin theta, okay lang din. Pero I think dito na kung mag-work. So punta tayo dito. So rewrite ko lang. So secant theta minus tangent theta square is equal to 1 minus sin theta 1 plus sin theta. Okay, so mag-work ako dito sa left side. So ang gagawin ko is expand ko to. So this is secant squared theta minus, so minus 2 secant theta tangent theta plus tangent squared theta. So in-expand ko yung left side. Okay, so next is equal. Okay, next is yung secant squared plus tangent squared. Alam ko may identity tayo niyan. Okay, so I think wala pala, sorry. So ang goal kasi natin maging 1 over sin theta, no? I think mali yung atake ni sir na gagawin. Pero may mas madaling way ako nakita. Kasi haba dyan, sorry. So ang gagawin ko pala muna una is yung secant sa tangent gagawin kong cosine and sine. So para in terms of sine and cosine. So una magiging ganito. This is 1 over cosine theta minus sin theta over cosine theta. Tapos naka-square. Okay, then equal. Next, similar sila ng denominator. Tama. So this is equivalent lang sa 1 minus sin theta over cosine theta. Tapos naka-square. Okay, then expand. So expand natin yung taas. So that is 1 minus 2 sin theta plus sin squared theta all over cosine squared theta. Okay, then equal to
So, I think may mas madali akong way na naisip. Ang gagawin ko, di ba, in-expand ko lang to. Ang gagawin ko dun sa isa is, yung nasa numerator, hindi ko na totally expand. So, ibabalik ko lang Kumbaga, yung ilalim, yung cosine, di ba, yung cosine theta na square ko. So, yung cosine theta magiging 1 minus sine squared. Tama. Tapos yung sa taas naman magiging ganito kasi. Yung sa taas, i-retain ko lang to, 1 minus sine theta, tapos naka-raise sa 2. So, sorry kung nilagay ko yan. Then, yung cosine squared, magiging 1 minus sine squared theta. Okay, so equivalently, ito siya. Ito ay 1 minus sine theta times 1 minus sine theta. Dalawa yan. All over, ito naman, 1 minus sine theta tapos 1 plus sine theta. Okay, so in which dito ay pwede makancel. Okay, so this is 1 minus sine theta over 1 plus sine theta. In which, ito yun. Okay, so mas napadali pala yung way doon. Okay, so therefore, so si secant theta minus tangent theta square ay equal kay 1 minus sine theta over 1 plus sine theta. Okay, so walang done symbol kasi nga hindi naman siya proving. Verification lang naman. Next is prove that. So since proving, alam natin ipo-prove natin yan. Okay, so prove that tangent A minus sine A over sine squared A is equal to tangent A plus 1 plus cosine squared A. Okay, so I think mas mapapadali tayo dito pag nag-work tayo sa left side. Bakit? Kasi pwede tayo mag-multiply ng 1 minus cosine para mapunta doon. Okay, so I think ganun yung gagawin ni sir. So pag nag-multiply ako ng 1 minus cosine, magiging tangent minus okay, so check natin. Work tayo dito sa left side o sa right side, I mean. So ito yung proof. So consider yung right hand side, yung tangent A over 1 plus cosine A. Okay, then rewrite lang na sir. This is equivalent sa tangent A over 1 plus cosine A multiplied by, yung ilalagay natin, that is 1 minus cosine. 1 minus cosine A over 1 minus cosine A. Okay, then pag minultiply, mangyari, this is equivalent sa tangent A multiplied by 1 minus cosine A sa numerator over 1 minus cosine squared A. So, nakikita ko na yung ilalim na sine squared. Okay, next is distribute natin to. This is equal sa tangent A times 1 is tangent minus tangent A times cosine A all over, this is sine squared A, sine squared A. Okay, next is note. Mula dito, pag pinag-multiply ko, cosine times tangent is sine. Tama, tangent times cosine is sine pag pinag-multiply ko. So, meaning, yung tangent A, cosine A is sine A. So, this is equivalent sa tangent A minus sine A all over sine squared A. Therefore, this is done. Okay, so, ganun lang kasimple mag-prove ng identities. So, again, dapat marunong ka mag-decide. So, self-decision to minsan. So, hindi to naka-base sa kung paano ko siya ginawa. Pero, syempre, may mga way ako dyan. Tulad nga nito, yung pag-multiply ng ganyan na siguro sa akin mo lang nakita. Or kung alam mo man, bahala ka na. Okay, so, thank you for watching. So, hoping na panoodin pa yung next video about dito.